I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream one day. Thank you for coming. Today, you will be the first one to witness our groundbreaking new inventions that will change our lives forever. Our new machine creatively fuses groundbreaking technology with everyday life. Thanks to years of ceaseless research, we found the solution to a major world problem. Ladies and gentlemen, I present to you Rain Enhancer. So this device consists of mainly three parts. It starts with a shovel that you can always attach to the ground. It is a body part of our device. It continues on with our self-devised barometer that was hard to find in Georgia, so we decided to make it ourselves. And now a little about barometer. We have two wires that are connected, that are disconnected at the beginning, but when they are connected they generate electricity. And the circuit is complete and it sends signal to our lamps. So our lamps are generally Christmas tree lamps that light up the umbrella. And we know that when they light up the pressure is dropped, and therefore we know that rain will come in 6 or 4 hours. Now, you may wonder why we have umbrella here. So we know that most of the time you'll have to spend working with rain, and therefore umbrella is always nice to cover your head. So this is the device that will change your lives forever. This is Rain Enhancer. So can you tell us exactly how practical the device is in our everyday life? Of course I can. This device was made to make everyday life better. So for example, fisherman's example. We all know that during low pressure it is best to go fishing. And our detector is detecting pressure. So when we detect low pressure we can go and... So for example, fishing, or for instance woman walking her child. So another thing is that we all faced this trouble when we looked up the weather on internet, and we saw different calculations of weather, and we couldn't detect which one to rely on. And we washed our cars, and later we met rain. So the purpose of washing car was lost. And even women sitting in the house will find the practical use of this. For instance, when you want to hang your clothes out to dry them, you can have this detector in house, you can look at it, and you will know for sure if rain will come or not. თუ შეიძლება მაინც შემო გამოვიდეს თუ იმის მერე იცის
ანუ ძმა წამოა თელზის იქნება ძალიან კაი გავდეთ და გავხსნით გავისეირნოთ კიდე თუ მეტა იწვიმებს. დარწმუნებული ხარ? კარგი, დიდი მადლობა. წავა მაშინ სახში წავიდეთ. ლის მანქანა გავრეცხოთ დღეს? კი, ვიცი, მამინც ვნახო, მეც რომ კი, მზე არის. დარწმუნებული ხარ? მზე არის, ნახე. მოდი, მაინც გადავამოწმოთ ერთხელ. კაი, მან როგორ? ძალიან დავიღალე, ძლივს დავაძინე, ბავშვი მთელი დღე ვაძინებ. კაი რა ბავშვი მთელი დღე ვავთავ დავიტანჯე. დაიტანჯე კი არა, სარეცხი გამირეცხე რო გითხარი. აი მე სარეცხი სულ დამავიწყდა. რა სულ გავიწყდება ხო? და რო გაწმინდეს რა გავაკეთო? შეამოწმე ისთვის ვიყიდეთ ის რაღაცა, ბარომეტრია თუ ხოლგაა თუ ნიჩაბი რაღაცა, რა ვიცი. სარეცხს კაფენოდა რაღაცები დაწყეს ქრა. ნახოთ ერთი ეს რა სისავსაბა ნახოთ არის თუ რა. So, წვიმაც არის, ანუ სარეცხსაც ვერ გავფენთ. კაი. სხვათა შორის შემახელს აწყვან ახარო დღეს ის და სარეცხს ვერ გავფენთ. ყველაფერი ჩემ წინააღმდეგაა რა. ისევ ის მომეცოს ახლა ერთი კვირა. შემახელს აწყვან ახარო წვიმსო რა ჩემი ბრალია. ო, კაი. So, as I understand, this device is not only used in one specific field, but everyone can use it despite the profession or the interests, right? Exactly. So, can you talk more about your future plans? Even rain enhancer needs some enhancement, of course. So we have future plans of making it more smaller and more compact to carry around, and it will also turn after some investment into mass production. Therefore, it will be more affordable to every customer that we will supply. So, of course, the investment will follow, and I'm going to invest a much big amount of money in this invention. I like this very much. The presentation was very good, and that's all I want to say. I really hope you enjoyed my presentation, and with this device we'll put an end to wrong forecasts and we'll make it more suitable to every kind of person, and we'll make it affordable so everyone could buy it and have it in house. Thank you for your attention. აი მე ძლივს დავაძინე, ბავშვი ძალიან დავიღალე. კაი რა ბავშვი მთელი დღე ვავთავ დავიტანჯე. ძლივს დავაძინე, ბავშვი ძალიან დავიღალე. კაი რა ბავშვი მთელი დღე ვავთავ დავიტანჯე. დაიტანჯე კი არა, კაცო ის.
ვიდროები რომ მე. კეთქვა. გაუთავებ ხო? გაუთავებ? გაუთავებ. რაიმე ძლივს დავაძინე ბავშვი ძალიან დავინანდა. ძლივს დავაძინე ბავშვი ძალიან დავინანდა. ეხლა თუ დაიწყო. ნერვი. შუდაგენ. დაიტანჯე კი არა, სარეცხი გამირეცხე, მოგითხარ. სარეცხი სუდამა. სულ როგორ გავიწყდება? და როგორ წვიდეს რა ხდება? შეამოწმე, ის ვითვის ვიყიდეთ, ის ქოლგაა თუ ბარომეტრი რაღაც. კაია. ვითმარუთაშო რა ვიცი ხმა. ხვათაშორის მაგ შენ ხელსაწყომა ნახა რომ დღეს წვიმს და სარეცხს ვერ გავფრენ. ყველაფერი ჩემ წინააღმდეგაა რა. ისე უნდა ვიარო იმ ტანცასვით. შენ ხელსაწყომა ნახა რომ წვიმსო მე რა შუაში ვარ. კიდევ კაი, თორე ისევ გამყული უნდა მე არა იმ რაღაც საროჭი. წინაკვირაში? იყო. გაუცვი ხაზი რო ეგ გა. ხო და კაია რო ეგ მაგ ისე ვიგავ. ბოლო მოუჭრად ბოლო. Hello, ladies and gentlemen. Today we are making the first. Άκουσα, დავიწყო. ვიღა რჩევით დავბოდი თაკეთ რა და დამეჯახად რო ხავ. ოთხი წარმოვიდგინე რა იქ რა უნდა დაწყვეტო რა და აი შენ ასპექტი თან დაკავშირე. წარმოვიდგინე რაღაც. Of course, investment will follow, and I'm gonna invest a much big amount of money in this invention. I like this very much. The presentation was very good, and that's all I want to say. That's about it. How do you say English? You are a good boy, man, and I like you very much. I want to. So as I understand, this device is not only used in one specific field, but you can use in many more things, despite the profession. Many more things. I don't know.